Hello students, how are you? Today we are going to study Politics 5th lesson. I already tell you the portions. Once more I am going to tell History 1, 2 and 5. Then Geography 1, 2, 3. Then Politics 1, 2, 3 and 5. We completed History 1 to 5, Geography 1 to 3. Then Politics 1 to 3, then fifth lesson we are going to study. Okay, നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. എല്ലാ നോട്ട്സും ടീച്ചർ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കുക. എല്ലാ നോട്ട്ബുക്കിലെല്ലാം എഴുതിയേക്കണം. അത് നമ്മുടെ GK പോർഷനും പറഞ്ഞു തരാം, അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, പേജ് നമ്പർ 55 ജുഡീഷ്യറിയാണ് നമ്മളിൻ്റെ അടുത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജുഡീഷ്യറിയെ കുറിച്ചൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ജുഡീഷ്യറി. വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി? Courts take decisions on a very large number of issues. They can decide that no teacher can beat a student, or about the sharing of river water, what is between states, or they can punish people for particular crime. Broadly speaking, the work that the judiciary does can be divided into the following. So we all know that the courts take all the decisions, and also all the decisions were taken by the court. Example, they can decide no teacher can beat the student, or about the water disputes between states, then any other disputes between citizen, etc. Or the courts can decide all these matters. Then there are three important work that the judiciary does. First one, dispute resolution. The judicial system provides a mechanism for resolving disputes between citizens and the government, between two states government, and between the central and state government. So first important thing that the judiciary take is dispute resolution. The judicial system of our country provides for the resolving disputes between citizens, വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള disputes, then between citizen and the government and the citizen, between two state government, that Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, etc., and between the central government and the state government. First one, dispute resolution. Then second one, judicial review. As the final interpreter of the constitution, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of constitution. This is called judicial review. അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ജുഡീഷ്യറിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ റിവ്യൂ, ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് അത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണമോ വേണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, the judiciary has the power to strike down particular laws passed by the parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the constitution. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ലോ പാസ്സാക്കുകയാണെങ്കിൽ, പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുകയാണെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? റിവ്യൂ ചെയ്യാം, ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് അതിന് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരം ജുഡീഷ്യറിക്കുണ്ട്. ദിസ് വാസ് ദ സെക്കൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് thing that the judiciary take action. Then last one, upholding the law and enforcing fundamental rights. Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. So if all citizen of India have the right to approach court freely, and if the fundamental rights can be violated, the citizen can approach the court. This is called upholding the law and enforcing fundamental rights. അപ്പോൾ 3 കാര്യമാണ് നമ്മൾ ജുഡീഷ്യറിയെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത്. ഇതൊക്കെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ദ കോർട്സ് have the right to decide. First one, dispute resolution.
ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബിറ്റ്വീൻ സിറ്റിസൺ, ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്, ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് സിറ്റിസൺ, ബിറ്റ്വീൻ two states. Then judicial review, if the parliament pass any law violating the basic structure of constitution, the court can review once more. This is called judicial review. Last one, upholding the law and enforcing fundamental rights. Every citizen of India can approach court freely. If their fundamental rights have been violated, they can free to go to court. Okay. For example, in the class 7 book, you read about Hakim Sheikh, an agricultural laborer who fell from the running train and injured himself, and whose conditions got worse because several hospitals refused to admit him. So, last year we studied this story, Hakim Sheikh's story, fell down and he spent several hospitals, but the hospital did not admit him. Then the Supreme Court, on hearing the case, the Supreme Court ruled that Article 21, which provides every citizen the fundamental rights to life, are also included in the right to health. So, Article 21 of the Indian Constitution says right to life. That is why every person of India can approach court without fear. Then, if therefore directed the West Bengal government to pay him compensation for the loss suffered, as well as to come up with a blueprint for primary health care with a particular reference to treatment of patients during an emergency. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട്, ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കോർട്ട് ഇടപെട്ടതിൻ്റെ മൂലം ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടി? കോമ്പൻസേഷൻ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുക. അങ്ങനെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഗവൺമെൻറ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഹക്കിം ഷെയ്ഖിന് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് ഇഫ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ക്യാൻ വയലേറ്റ്, ആരെങ്കിലും ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ഗോ ടു കോർട്ട്. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ: ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ, ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ അപ്ഹോൾഡിംഗ് ദ ലോ ആൻഡ് എൻഫോഴ്സിംഗ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്. വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി? നോക്കാം, പേജ് നമ്പർ 56. Imagine a situation in which a powerful politician has encroached on land belonging to your family. Within this judicial system, the politician has the power to appoint and dismiss a judge from his office. When you take this case to court, the judge is clearly partial to the politician. So, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികൾ ആരെങ്കിലും അവർക്ക് ഫേവറബിളായിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരിക്കലും കോർട്ട് കാര്യങ്ങൾ തീർപ്പേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പാർഷ്യലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് എടുക്കാം. ഏത് വ്യക്തിയായാലും, പൊളിറ്റീഷ്യനായാലും മിനിസ്റ്റർ ആയാലും പ്രസിഡൻ്റ് ആയാലും കോർട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫൈനൽ വേർഡായിരിക്കും. ദ കൺട്രോൾ ദാറ്റ് ദ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഹോൾഡ്സ് ഓവർ ദ ജഡ്ജ് does not allow for the judges to take an independent decision. This lack of independence would force the judge to make all judgments in favor of the politician. Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, the Indian Constitution protects against this kind of situation by providing for the independence of the judiciary. So, the powerful and a rich person always try to influence the courts, but the courts take all the decision independently. They did not take the favorable decision of these people, but the court take all the decision independently. Okay. One aspect of this independence is the separation of powers. We already studied the separation of power. This is one of the important feature of Constitution. Okay. This is, you read in chapter 1, is a key feature of the Constitution. What this means here is that other branches of the state like the legislature and the executive cannot interfere the work of the judiciary. The courts are not under the government and do not act on their behalf. We already studied this. The independent judiciary, the other branches of the government, that means the legislature and the legislature and executive do not interfere the matters of judiciary. They can take, the judiciary can take action independently, and also they can act independently, and the court do not under the government and do not act on their behalf. Government പറയുന്നത് പോലെ കേൾക്കാനും പറ്റത്തില്ല, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ
ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും പറ്റില്ല. അത് കാരണമാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി, ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതർ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർ legislature or executive did not interfere the affairs of judiciary. The judiciary can take decision of their own. The government also did not under the control of the courts are not under the government control and do not act on their behalf. That is why Indian judiciary is independent judiciary. Okay, ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജുഡീഷ്യറി, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജുഡീഷ്യറിയാണ് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൺ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈസ് ദ okay. For the above separation to work well, it is also crucial that all judges in the High Courts as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of government. Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge. So all the judges and the Chief Justice and judges are appointed by the President of India. Once he appoints, it is very difficult for removing from his office or judge. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അവരെ അവിടെ നിന്നും മിനിസ്റ്റർ സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രസിഡൻ്റാണ് ജഡ്ജസിനെയും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജസിനെയും ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജസിനെയും ഒക്കെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഈ ഒരിക്കൽ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിന്നെ ആ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഞാൻ 9th വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ദ ജുഡീഷ്യറി ദാറ്റ് അലൗസ് ദ കോർട്സ് ടു പ്ലേ എ സെൻട്രൽ റോൾ ഇൻ എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ് there is no misuse of power by the legislature and the executive. So the legislature and the executive do not misuse the powers of independent judiciary. It also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of the citizen, because anyone can approach the court if they believe that their rights have been violated. So in India, any person can approach the court. That is why it is called an independent judiciary. മറ്റു വിങ്ങിന്, അതായത് ലെജിസ്ലേച്ചറിനെ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ഇതിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനോ സ്വാധീനിക്കാനോ പറ്റാത്തത് കാരണമാണ് ഇതെന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം, ഇഫ് ദേ ബിലീവ് the judiciary do not act on behalf of the government, they take major decisions independently. That is why any person can go to court without fear. What is the structure of courts in India? Okay, 3 മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു. What are the functions of judiciary? First one, upholding the law, dispute resolution, judicial review, upholding the law and enforcing fundamental rights. Then independent judiciary, the other wings of government, that is the legislature or executive do not interfere the matters of judiciary. Okay, what is the structure of courts in India? There are 3 different levels of courts in our country. There are several courts at the lower level, while there is only one at the apex level. 3 level of government ഏതൊക്കെയാണ്? At the ലോവർ ലെവൽ, അതായത് ഏതാണ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ, ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ, പിന്നെ സുപ്രീം കോർട്ട്. ഓക്കെ, സുപ്രീം കോർട്ട്, ഹൈക്കോർട്ട്, ദെൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് level. നോക്കാം, താഴോട്ട് വരും പഠിക്കും. The courts that most people interact with are what are called subordinate to or district courts. So most of the common people are always go to district court. ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ district കോർട്ടിലാണ് പോകുന്നത്. These are usually at the district or tahsil level or in towns, and they hear many kinds of cases. So these district courts are located towns, then towns and also district. Then
Each state is divided into districts that are presided over by a district judge. ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് district judge hear all the cases and they resolve all the cases. Each state has a high court and is the highest court of the state of that state. Each state has the high court. Then in Kerala our court is located at Ernakulam. Then at the top is the Supreme Court that is located in New Delhi and is presided over by the Chief Justice of India. ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് who is the Chief Justice of India. അത് നിങ്ങളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. The decision made by Supreme Court are binding on all other courts in India. Okay, so there are 3 levels of courts at the ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? Supreme Court, High Court and District Court. Okay, 3 levels of courts. Are these different levels of courts? Supreme Court, High Court and Lower Court. അതാണ് structure. Are these different levels of courts connected to each other? Yes, they are. In India, we have an integrated judicial system, meaning that the decisions made by higher courts are binding on the lower courts. So all these courts, 3 courts are, അതായത് Supreme Court, High Court and lower courts are binding together. Okay, അതെല്ലാം connected ആണ്. Another way to understand this integration is through the appellate system that exists in India. This means that a person can appeal to a high court if they believe that the judgment passed by lower court is not just. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി ഗോ ടു ലോവർ കോർട്ട്. ആദ്യം ലോവർ കോർട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിൽ പോകും. അവിടെ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? ഹൈക്കോർട്ടിൽ പോകും. അവിടെ ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഏതാണ്? സുപ്രീം കോർട്ടിൽ പോകും. സോ these 3 courts, levels of courts are binding together. If the lower court did not get justice, the person or the citizen can next go to the high court, then they go to the Supreme Court. Okay, let us understand what we mean by the appellate system by tracting a case State Delhi Administration versus Lakshman Kumar and others in 1985 from the lower courts to the Supreme Court. ഇനി അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ റിയൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് സ്റ്റോറിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. 1985 ലോവർ കോർട്ടിൽ ഇവർക്ക് നീതി കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവരെവിടേക്ക് പോയി? അടുത്ത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിൽ ഹൈക്കോർട്ടിൽ പോയി. ഹൈക്കോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് നീതി കിട്ടാതെ അടുത്ത് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ പോയി. ആ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതൊരു ഡൗറി ഡെത്ത് കേസാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി. ഇൻ ഫെബ്രുവരി 1980 ലക്ഷ്മൺ കുമാർ മാരിഡ് 20-year-old Sudha Goyal and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brothers and their families. On 2nd December 1980 Sudha died in hospital due to burns. Okay, so in 1980 Lakshman Kumar married 20 years Sudha Goyal. They lived in Delhi with her family, with his family, അതായത് ലക്ഷ്മൺ കുമാർസ് brothers and their parents. Then on 2nd December 1980 Sudha Goyal died in hospital due to burn. Her family filed a case in court. When this case was heard in the trial court, that means trial court എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കോർട്ടാണ്? ലോവർ കോർട്ട്. 4 of her neighbors were called as a witnesses. So after the death of Sudha Goyal, her parents filed a case in the lower court and they hear 4 her neighbors called as witnesses. സാക്ഷികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊഴിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 4 neighbors are called. They stated that on the night of December 1st, they had heard Sudha's screams and had forced them way into Lakshman's flat. So,
On December 1st, they heard Sudha scream. Sudha Goyal's Deena Rodhanam കേൾക്കുകയും and they saw Sudha standing with her forced their way into Lakshman's flat. അവർ ഇറങ്ങി ഓടുന്നത് കണ്ടു. Then there they saw Sudha standing with her sari in flames. സാരിയിൽ തീ പിടിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ ഓടുന്നതും വെളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്ന ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടതായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു. They extinguished the fire by wrapping Sudha in a gunny bag and a blanket. Sudha told them that her mother-in-law the teacher class Then there they saw Sudha standing with her sari in flames. They extinguished the fire by wrapping Sudha in a gunny bag and a blanket. Sudha told them that her mother-in-law Shakuntala had poured kerosene oil on her and that her husband Lakshman had lit it fire. Okay, so on 2nd December, Sudha Goyal died due to burning. എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത്? ഇവിടെ സുധയുടെ മദർ-ഇൻ-ലോ എന്ത് ചെയ്തു? ശകുന്തള കെറോസിൻ അതായത് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിക്കുകയും ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ലക്ഷ്മൺ തീ കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് വിറ്റ്നസ് മൊഴിയെടുത്തതായിരുന്നു. During the trial, members of Sudha's family and a neighbor stated that Sudha had been subjected to torture by her in-laws and that they were demanding more cash, a scooter and a fridge on the birthday of first child. And also Sudha's family members and members of Sudha's family and a neighbor stated that Sudha had been subjected എന്ത് പറഞ്ഞു? കൂടുതൽ ഡൗറിക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് നിരന്തരം ഈ സുധയെ പീഡിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ള ഇത് പറഞ്ഞു. മോർ ഡിമാൻഡിങ് മോർ ക്യാഷ്, എ സ്കൂട്ടർ ആൻഡ് ഫ്രിഡ്ജ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ ഓഫ് her child. As part of their defense, Lakshman and his mother stated that Sudha's sari had accidentally caught fire while she was heating milk. But her husband and mother-in-law told the court that by accidentally caught fire while she was heating milk. മിൽക്ക് ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ ആകസ്മികമായി സംഭവിച്ചതാണ് ഇത് എന്ന് ഇവർ മൊഴി നൽകി. ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് ആൻഡ് അതർ എവിഡൻസ് ദ ട്രയൽ കോർട്ട് convicted Lakshman, his mother Shakuntala and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced all three of them to death. ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? 3 പേരെയും ഡെത്ത് അതായത് മരണത്തിന് വിധിച്ചു. ഇവർ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കോർട്ട് ഇത് ചെയ്തു. അപ്പോൾ in November 1983, the 3 accused went to High Court to appeal against this verdict of the trial court. ഈ ട്രയൽ കോർട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? നേരെ ഇവർ ഹൈക്കോർട്ടിലേക്ക് പോയി. ഇവർ 3 പേരും തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ച ഇവർ 3 പേരും then they went to the High Court and appeal against the verdict of the trial court. The High Court, after hearing the arguments of all the lawyers, decided that Sudha had died due to an accident fire caused by the kerosene stove. Then the High Court hearing this case and argued that Sudha had died due to an accidental death. അതായത് മിൽക്ക് ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ബൈ ആക്സിഡൻ്റൽ ഡെത്ത് ആയിരിക്കാം എന്ന് ഹൈക്കോർട്ട് വിധിച്ചു. ലക്ഷ്മൺ, ശകുന്തള ആൻഡ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര വെർ അക്യൂട്ടഡ്. അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവരെ അക്യൂട്ട് ചെയ്തു. You may remember the photo essay on the women's movement in your class 7 book. You read about how in the 1980s women's groups across the country spoke out against dowry deaths. They protested against the failure of courts to bring these cases to justice. The above High Court judgment deeply troubled women and they held demonstrations and filed a separate appeal against these High Court decisions in the Supreme Court through the Indian Federation of Women's Lawyers. Then after that, the women's movement or women's group appealed this case and they go to the Supreme Court. അപ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ they file a case against this accused persons. The Supreme Court hear the case. After that, in 1985, the Supreme Court heard this appeal against the accused of Lakshman and the 2
members of his family. The Supreme Court heard the arguments of the lawyers and reached a decision that was different from that of the High Court. They found Lakshman and his mother guilty but acquitted the brother-in-law Subhash because they did not have enough evidence against them. The Supreme Court decided to send the accused to prison for life. After hearing this case in Supreme Court, they decided that Lakshman and his mother were sentenced in jail, but his brother Subhash released because there is no clear evidence. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മണനെയും അവൻ്റെ അമ്മയും പ്രിസണിൽ കൊണ്ടുപോയി മരണം വരെ ജയിലിലടയ്ക്കാനും സഹോദരൻ സുഭാഷിന് ക്ലിയർ എവിഡൻസ് കിട്ടാത്തത് കാരണം എന്തും ചെയ്തു, അവനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് അപ്പോൾ 3 ലെവൽസ് ഓഫ് കോർട്ട്. ആദ്യം ലോവർ കോർട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇവർക്ക് നീതി കിട്ടിയില്ല, അടുത്ത് നീതി കിട്ടി, പക്ഷേ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു, ഈ ലക്ഷ്മൺ അവർ 3 പേരും ഹൈക്കോർട്ടിൽ അടുത്ത് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. അവിടെ ഇവർക്ക് നീതി കിട്ടി, അവർ വെറുതെ വിട്ടു. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തു, ഡൽഹിയിലെ വിമൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഈ ഡൗറി ഡെത്തിനെതിരെ പോരാടിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് they file a case in the Supreme Court, and the Supreme Court decided that the Lakshman and his mother were sentenced in prison for life and his brother Subhash released. They did not clear evidence. Okay, ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇനി ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് ബാക്കി എടുത്തു തരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.